That's good morning or rather good day to all of you, no? So let's start today with our lesson, and lesson 8, 8.1 and 8.2, knowledge of navigational technique in restricted visibility by the use of the parallel indexing and the ship's reporting system through the BTS. So our learning outcome is show the importance of using parallel index techniques using radar or radar with the ARPA. Parallel indexing, the principle of parallel indexing is monitoring the ship movement using parallel index methods can be realized by noting that when a ship is passing any fixed object steaming and the steady course, the fixed object can be observed to be moved in reciprocal direction at the same speed of the vessel. So, ano na siya, no, ang object sa makita mo sa radar. So, ang parallel indexing daw, parehas lang na ginlinyahan mo siya. But then, ang makita mo na sa radar, pwede mo na siya i-set up ng isa lang ka parallel line or several parallel lines. So by using that parallel line, makita mo ang object nga magyan sa ang barko samtang nagalakat ang barko, ang object sa parallel indexing nga makita ma-monitor mo is reciprocal ang course niya. Okay, so a fixed radar target such as lighthouse or a headland will track the path to the own ship depicted as being the center of the screen as a line in parallel opposite of the ship's ground track. So what is the purpose of the parallel indexing? So halimbawa, there are area nga manabaw, so manotice mo by the use of that index line. So pabalaan mo nga gapalapit siya sa imo, so medyo makuan ka sa imo course line, ma-divert para nga ang mga danger or along the track sang index line, sang parallel index line palayo sa imo. Okay. So radar, what is radar? So kung muna may radar ka mo nga subject sa NAV 5 radar ARPA, no? It is the term derived from radio detection and ranging, used to describe the electronic equipment that can determine the direction and range of object with the help of radio waves. So it is because of that echo nga ma-detect ang radar. Kaya na pattern ni ang radar sa dulonggan sang bat, no, dira na discover sang or na invento sang mga Japanese or something kung sino man na nagano da sang radar. It's because sa ano na sang ano, kung nakita niyo sa inyo nga NAV 5 may dulonggan dito sa module nyo dito, but then hindi na dulonggan sa tao, dulonggan na sang paniki sang bat. So ARPA is the acronym for Automatic Radar Plotting Aid. ARPA is not an equipment, but it is the aid for radar to, instead ka manual ka mo plotting, ginbutang na sa encode na, program na sa radar nga may automatic siya plotting aid. So that is the ARPA. So ARPA is not an equipment, but it is the plotting aid of that radar. So program, no, ang ARPA. So that's why wala sa ARPA. Radar lang ang equipment naton, but then may ARPA siya nga program. So the two important radar techniques which can be used to monitor vessel track in coastal navigation is the position fixing and the parallel indexing. Once na-fix mo position mo, madali mo siya matrack pag headphone, may index line ka. So what is that important of the parallel index technique using radar? The parallel index technique is a refinement of the radar, clearing all lines applied to the radar display. So maklear mo, no, ang tanan nga naka-display sa radar, maklear mo sa ang index line. So it is a simple, effective way of monitoring the ship's progress by observing the movement of any echo, no, identified by the mark. So kung may mga vessel man dyan sa along the way within your area, through that parallel indexing, mabalaan mo kung nagapalapit siya sa imo. Hindi ka na kinahanglan mag-plot. Hindi mo na kayo, no need, pwede mo man hindi mo muna i-target or i-acquire.
amo na isa na kapang parallel indexing maka-determine ka kung kapalapit siya sa imo or naka-change ang bearing niya or wala. It is because kay di ma-monitor mo siya through that index line. But then need mo gid man nga acquire ang target kung mga especially kung close na target, no. But isa na ang technique, no, by the using of this parallel indexing para nga safe ka sa imo navigation. So set up the BRM EVL. Anong BRM? The variable range marker and the electronic bearing line with the course as the bearing and the required distance of BRM float. BRM float is a sideways to the floated EVL sits on the radio echo, on the target echo. So set up the second BRM. So duhang variable range marker naton. So ang EVL duhaman. So pwede naton na siya ma-set up. So ang electronic bearing line, mo na siyang pwede yung palibot-libot, no. Duha, pwede mo na siya ma-offset ang isa. So amo na ang isa ka mga techniques para gamiton nato, no. So anyway, just collaborate your nav 5 within the subject. So marine radar may duha na siya ka band, X band kag S band. So ano purpose ng X band kag S band? So ang isa na da ka band is long range, ang isa short range. So determine kung sino ang short range kag ang long range. So that is the 3 cm and the 10 cm radar. So marine radars are X band and S band radars and ships used to detect other ships and land obstacle to provide bearing distance for collision avoidance and navigation at sea. So navigation by radar. A search radar used on ships primarily for navigation purpose to provide a visual, no, the indication of bearing and distance to any object that projects above the surface of the water with the range of the radar. So especially sa mga confined spaces, confined area, sa mga congested navigation, use always the two radar, the S band and the X band. It is simple, no, an effective way of continuously monitoring a vessel progress by observing the movement of the echo of a radar conspicuous navigation mark with respect to track lines previously prepared and the reflection platter. In any parallel index technique, that intended track of the ship is in relation to the radar conspicuous fixed target, reciprocal for relative motion. So as long as nag-move ang barko, ang imo nga object man nga makita mo is reciprocal, no? So gina-target na sa imo parallel index line. Ginaagyan man sa index line mo. So you can set up your parallel index line and the radar or in the your radar ARPA kung pila ang gusto mo nga choice ang imo nga index line. So that object may parallel motion kamo, no? So it is plotted in advance on the radar display. So our traffic separation scheme limits margins and safety. So pwede mo man, no, sa traffic separation scheme mo para ma-maintain mo ang imo nga distance sa traffic separation. Kay para dali wala ka notice nagsulod ka na sa traffic separation kung hindi mo na siya putangan sa parallel index line. So in ICDIS, pwede gyapon sa ICDIS mo, pwede mo gyapon ma-set up to ang parallel index line mo. So that is the goodness of that functions of that index line in the ARPA. So kung naka-interface ng imong radar sa ARPA, pwede mo ma-overlay sa radar ARPA mo ang ICDIS. So dito na mismo sa imong radar ARPA may chart ka na dito. So what is the advantage of parallel indexing? It confirms that the vessel safe from moment to moment. Na-monitor mo ang mga linyada kung sa diin ang mga dangerous targets along that indexes or the index line. That any trends become obviously very quickly. Madali mo siya, no, manotice.
that it reduced the manual workload at a crucial time. So, maskin damo pa target, dali mo siya ma-determine ang mga dangerous target. At indirect advantage is that a work needs to be prepared in advance. This ensures that the navigator does study the problems before meeting them. So, along the way, no, ang mga object na reciprocal movement along that index line, may may ma-notice as a navigator. This ensures that the navigator does not study the problems before meeting them as a task that it is easily overlooked under the weight other immediate and more pressing course. So mariners are advised to practice this piloted techniques when conditions are not hazardous so that maximum benefit can be achieved when they are needed. It is worth bearing in mind that in the areas where the room is extremely limited. Mostly, no, ang parallel indexing ginayos sa coastal navigation or in the congested area, especially sa traffic separation. Lines or maps elements can be quickly lead to disaster. Makita mo, wrongly laid of parallel index lines or maps elements can be quickly lead to disaster. So the ship's position must be fixed on the chart by normal method as frequently as possible because parallel indexing is not a position fixing. Hindi na siya position fixing. Such as but visual indication, makita mo lang, no, through that several lines. Proximity to course line and danger. Its prime values lies in the ability to give early warning to navigator of a positional trend. So makita mo along the way kung ang target mo dangerous. During the appraisal stage, so ano gani ang sa navigation planta, appraisal, no, plan, ano na siya, ang mga stages sa planning. So identify the area for parallel index map coverage. For parallel index, decide on the most suitable working range scale. Okay, kay pwede mo na siya ang parallel index line, pwede mo na siya depende sa scale man, no, gamiton mo sa radar. Identify a suitable parallel index target. Complete the chart work paying a special attention to the margins of safety. Extract data needed to parallel index in a suitable from ready to use with the minimum of delay when needed. Include margin safety data is precisely as practicable, remembering that traffic conditions cannot be accurately predicted. So, especially no, sa restricted visibility, makita mo na ang index line. Amo na siya tsura niya. Anyway, you can see your module. So, amo na siya, no? Okay. Hindi ako kak-share screen kaya ginagamit ko cellphone. Okay. So that is, no, palibot-libuton mo lang ang index line mo na sa radar. Either butang mo sa starboard or sa port kung saan ka nagka-monitor. Sa ikdis mo, the same man na ang makita, no? So, demonstrate the use of parallel index techniques in radar. Using to monitor the progress of a vessel on the track and to minimize the cross-track distance to keep the vessel as safe distance from the shoreline. So, kung makabalaan mo kung nakalapit ka na sa shoreline, so cambio mo ay mga course na naman. So, describe the provision using the video mapping radar ARPA. So radars have been playing a vital role in ship navigation for several decades now, assisting in collision avoidance and early detection of obstacles. So, radar with ARPA, dako ang nabulig niya sa safety sang vessel, especially sa collision avoidance. During those time, no, ang nakaabot pa ko gani nga ang ginaplat namon sa sa rapid plotting kami sa radar kay wala sang ARPA, manually ginalantaw-lantaw pa na namon dito ag i-plot. But during those time, hindi pa ko siya official. Kuan pa lang ako, bali ratings. But now, swerte ninyo, kaya inyo subong yung gadgets gamit sa navigation,
ano na siya, level up na gid. So only nga inyo na decision making nyo magtanaw sa target nyo. So the history of marine radars goes along the way, no, from the World War II. So radars are introduced effectively using the warship track detection. So ginagamit niya sa una sa mga warship to detect sang ila kontra during the navigation nila. So as you notice no sa inyong module, no, the ARPA or the automatic radar plotting aid is an additional computerized feature. So I said before, ang ARPA hindi na siya equipment, but it is the aid for radar. So ARPA takes a feed, an on-ship course and speed, and the target course and speed, and calculates the collision avoidance data and simplify the needs for the users to calculate data themselves. So instead nga ginaradar, kung ano natutunan nyo sa NAV5 sa ano nyo sa plotting, amo man na gina-apply dito sa radar, automatic diretso anay na rapid plotting. Kung gintudlo sa inyo ang system sa rapid plotting, kay duha ka formula na pag mag-plot sa target, may ang isa rapid plotting diretso anay by the use of the 6 minutes rule. So diretso na i-plot mo sa radar, then ma-determine mo ang relative motion line mo kung may collision avoidance. But then ang ARPA, pinduton mo lang, tagaan kanya na sang CPE isang target, tagaan ka sang CPE time, tagaan ka na sang pwede mo nga ma-project mo ang relative motion line. So that is how useful ang ARPA sa navigation. So just answer no your sa mga wala pa ka-answer sang lesson 8.1, just answer your activity and assessment. So sa assessment nyo sa 8.1, ano na to siya, bali kung wala nyo maano to, but is na matching type, then to minimize no sang error sa Google, kay tama ka sensitive ang Google Form sa 7 sa lesson 7 nyo to, nabudlayan ako magmano-mano sang check. Though the same lang man nga nagpasa ka mo sang activity nyo through email or something sa messenger, kag ginamano-mano ko check kay yung wala gid ka daw, mostly wala gid ka answer sa mo sa identification, mostly wala gid ka nasabat lang to common nga nakasabat sang acronym sang ARPA kag GPS, pero wala gid kay ang ano to supposed to identification to, pero inyo paragraph ang mga gina-answer nyo, but then gina-consider ko lang kung ara dito ang word sa paragraph nga nakasulod dito ang sa identification. So anyway, consider ko lang 15 items mo lang to, but then ang dako nga point sa lesson 7 is the essay, 50 points to ginatag ko. Okay, so parallel indexing, isa to sa mga sa matching type. So i-type ano mo lang tong answer kung anong letter makita mo, kay kada number may nakakita ka to nga picture image sang matching type. So just click the answer, no, letter, pwede capital letter or small letter, kay na program naman to siya sa either capital or letter or small letter. But then sa identification, tama ka budlay, tama ka sensitive ang Google, space lang ang kulang mo, hindi na ma-determine sang mukod correct answer po. So that's why kinamano-mano na correct. Nagsala lang ang imo nga capital letter sa isa small letter, hindi na kabasa ang Google Form, hindi siya kabalo. Muna ang kinalain sa computer sa human brain, hindi ka analyze ang human brain. Ang kali ang computer, kung ano na fed ya, amo lang itong mabasa ya. Unlike the human brain, maka-analyze. So that is the difference between the computer and the human brain. Hindi malipat ang computer, but then hindi siya ka-analyze. That's why damo to mga sa wala sang score sa identification to sa lesson 7, but then manual ko check. Okay, so let's go to sa 8.1 nyo, answeran nyo lang to, essay kag ang matching type. So let's proceed now, no. I-recap ko lang, magasto man sa inyo ang kung sa pero anyway, gin-record ko ni para mas advantage ibang wala signal. So ang assessment nyo to
sa 8.1 is regarding the matching type kag assessment. Ang isa assessment is discuss the parallel indexing kag ang importance niya during navigation. So regarding naman sa BTS no reporting system, amo na ato nga si 8.2. So what is the ship's reporting system? So ang learning outcome yun demonstrate the use of reporting following the general principle of the ship reporting system with the BTS procedure. So amo ni ang wala man naton pa maka-conduct sa aton nga laboratory. So we conduct naton ni on Thursday last na nga laboratory. Tanan kamo from 3.1 to 3.4 then the BSMT 2.3. So we will conduct no. Ang iba to nakalapot na ta sa 3.1, nakalapot kami sa lesson sa exercise number 8 na lang to 11 tatlo. Pero kaya na nato na sa Webes. And those students nga wala kasulod laboratory, try no insert kung sa diin kamo maka-insert sa next Thursday. Ang wala laboratory nga wala gid ka attendance, wala grade i-INC ko. So just be aware and spread the news to your classmate. Ang wala laboratory i-INC ko gid. Wala failure pero incomplete. Kay this pandemic the CHED does not allow failures. Pero incomplete with it. So those nga wala laboratory, sorry lang, INC gid kamo. So it does not mean nga pandemic nag-ubra ka mo, hindi na rason nga na may ubra ka mo. Ang purpose, the klase ka mo, ka-eskwela mo, ka-sideline ka mo, but then hindi pagpabayaan ang inyong lesson. Paano kung ubra lang sa ligan mo tunga mo, hindi ka dito ka lang yama asasan amo lang na ubra mo. But then kung gusto mo magsiman, attend ka laboratory mo. I-INC ko gid wala sang laboratory attendance. Sorry lang no. But then I will try myself. Ako i-defend ko sa din sa office kung wala ka laboratory INC kita. So try to spread this news to your classmate. Attend last nga pag-attend sa Webes. Ang hindi ka attend sang laboratory failure. Hindi ko mag-failure INC. Okay? So let's proceed about the ship's reporting system. This is the exercise 11 sa aton nga laboratory. So what is by the way BTS? Sa lesson naton sa previous lesson, what is BTS? So it is the vessel traffic service. What is the purpose of BTS? So ang BTS sila ang monitor sang barko within the area. Pero sa Singapore traffic separation, sa Hokkaido, sa kung sa diin pa nga area, sa sa may ara gina sila nga BTS. Ang BTS amo na naga-determine sang traffic. So dira sila ga-monitor na sila sang barko nga either may danger sa kolisyon, ang balon kana vessel so and so amo ni course mo dalon mo amo ni. So kay may vessel sa imo nga amo ni mabunggo sa imo. So that is the role of the BTS. So if you report to the BTS sang insakto mo nga information sa barko, dali kanya mapuligan during the danger sang risk system kung may mga sa risk sang situation nga may risk ang barko. So the purpose of the vessel traffic service is to provide active monitoring and navigational advice for vessel in particular confined basin waterways. There are two main types of BTS, the surveil and the non-surveil. So BTM, amo ni siya naman ang vessel traffic management. What is the vessel traffic management? A vessel traffic management is a nautical movement observing system established by harbor or port authorities. So sila manigyapon sa BTS no. The purpose of BTM is to improve the safety and efficiency of navigation and to provide and to improve features of port services, protection of life at sea
and the safeguard of marine environment reporting system to organization. The organization will collate a reporting system to the organization. Pero sa Kwan, sa Batangas, along just sa Verde Island, when I was before sa sa Negros Navigation, sa St. Joseph the Worker, wala pa na sa una sang traffic separation SIM. So then pag-impose ng traffic separation SIM, along the way, nag-agi kami, may sabay kami nga overseas vessel. So pag agi na mundira, ang second mate ay handaan tong iya chart. So nag-plot siya, nag-agi siya sa along against the lane. Kaya wala siya kabalo nga may ara na gali nga vessel traffic separation SIM. So along the way nayawan gid man siya, but then nalalayan sa amon chief mate, ang bal ni chief mate Ledesma na check ba si daan na imo da mapa, may BTS na sa diri nga area, may traffic separation. So ginadmit sa second mate na sige lang na dagay na lang along the way kay mabalaan man na hindi ka man na siyang so kay sa navigation niya buligay, hindi sila nga kuan na siya, wala siya sa rules diretso ko ya, no, kinanglan safety, hindi gigit ni mag bigayan. Okay, so let's discuss about the traffic service, the BTS. The use of reporting following general principle for ships reporting system and with the BTS procedure. Ships reporting system contribute to the safety of life at sea, safety and efficiency of navigation and protection of the marine environment. Why marine environment? Siyempre kung nakabunggo ka, collision, ang imo nga bunker magkalat sa dagat. So ang matabo, patyon mo to ang pangalang mga buyan sa ang tao. Kaya nagkalat to bunker, kaya nakabunggo ka. So naglapta to bunker mo, nagkalamatay isda to, palangabuyan to sang tao in that area, wala ka na, kinkuha mo, gindula mo ila palangabuyan. So that's how, no. The same time, no, natabo diri sa Guimaras during those time, ang to nga barko gani sa nag-oil spill sa Guimaras, lapot sa uto ng kuan ng kalat niya. So dako man tong bagay. So ang nanotice to nga ang barko naton to diri sa Inter Island supposed to be double bulkhead na tani kon bangke ako na tanker, sige gyapon naton pa dalaga ng single bulkhead. So bangod sa tong barko na impose ang layi, wala matulapang daan nga sa Pilipinas kaya sige gyapon dalagan sa single bulkhead ni barko. Okay, so a ship's reporting system when adopted and implemented following the guidelines and criteria developed by the organization according to this regulation shall be used by all ships and certain categories of ships or ships carrying certain cargoes following the provision of its system so adopted. So the organization is recognized as the only international body for developing guidelines, criteria, and regulation on international level for ship reporting system. So contracting governments shall refer proposals for adoption of ships, disseminate to contracted governments all relevant information about adopted ships reporting system. So once you enter in that area, ma-report kagid. Nasiling ko tabla previously, no? When you are using AIS sa pareho sa kwan sa Australian government, no need mag-report. Kayo na monitor ka na nila. But that is for long range lang sa layo nga area. But then kung nagsulod ka within that BTS or something BTS area, you are obliged to report. Padala ka gid notice mo. Amo na ETA mo, amo na imo nga speed, amo na barko mo, amo na cargo mo. So you are obliged to report on the vessel traffic service. Once you enter, you will enter the area. So kung wala ka problema, may multa ang imo nga owner or the charter or kung sinoda ang liable. The initiation of action for establishing a ship reporting system is the responsibility of the government concerned. In developing such system, the provision of the guidelines and criteria developed by
the organization shall be taken into account. So ship's reporting system not submitted to organization for adoption do not necessarily comply with this regulation. However, governments implementing such system are encouraged to follow. So gina-encourage kid na follow wherever possible the guidelines and criteria developed by the organization. So contracting governments may submit such system to the organization for recognition. So where two or more governments have common interest in a particular area, they should formulate proposal for coordinated ships reporting system based on the agreement between them. So, in mostly, before proceeding with the proposal for adoption of the ships reporting system, the organization shall disseminate details of the proposal to those governments which have a common interest in the area by a proposed system. Where a coordinated ship reporting system is adopted and established, it shall have uniform procedure of operation. So pareho na may guidelines na siya kung ano i-report mo. So the master of all ship comply with this requirement. So ginapadala ni siya para sa when you enter the American waters. So, may ara na kung pila ka hours, 96 hours, 48 hours, ma-report ka na in going that area. Especially, diri ka plus Pacific Ocean, along the way, ga-approach ka ta sa US, ga-report ka na. Kaya may ara 96 hours, may 48 hours, may pila ka hours nga gina-comply sa ship's reporting system. So, kung hindi ka naka-comply, something happen, may multa ka. Then gina-remind ka man once ka naka-report ka na kung ano naman ang next reporting system mo. Sa hambal ko before sa Peru, once hindi ka maka-report multa thousands of dollars. Okay. So the organization shall ensure that adopted ship reporting systems are reviewed under the guidelines and criteria developed by the organization. So what is that vessel traffic service? The purpose of the vessel traffic service is to improve safety, as I had said before, and efficiency of the navigation, the safety of life at sea, and the protection of the marine environment. So kung nakasulod ka sa vessel traffic service, once nga naka-oil spill ka, dali kanila mabuligan. Ma-attack dayon ang rescue ka para nga mag sa inyo sa bunker nyo nga nag-awas to or madali nila mabuligan ng barko. Kaya para nga nila matagaan sa mga chemicals diyan within area para ang bunker magsag na lang to dalom. So a clear distinction may need to be made. A port or harbor BTS, a coastal BTS, a port BTS is mainly concerned with vessel traffic to and from a port or harbor or harbors, while coastal BTS is mainly concerned with vessel traffic passing through the area. So coastal na BTS, but then ang harbor while a BTS also be a combination of both types. Okay, the type and level of service is rendered could differ from both types of BTS. So port or harbor BTS or the coastal BTS. So navigational assistance service and traffic organization service is usually provided for, while a coastal BTS usually only information service rendered. Information lang sa barko. Coastal BTS, pero napagi ka dito sa port dito sa Bungo port na dito between sa Mindanao, magwa ka to sa part, masulod ka to sa area. So ma-report ka sa Coast Guard, Philippine Coast Guard dito ang BTS. Tiri naman sa sa paglabay mo naman Manila Bay, report ka man da. Kung halimbawa innocent passage ka mo sa Pilipinas, report ka mo da once ang mga international vessel.
So conduct a vessel in restricted visibility. Amo pag ang isa naton ka technique, no? Paano ang technique to conduct, no, in restricted visibility? So wala na gid ya. So ang imo na lang gamiton is your radar in the radar with ARPA, with the aid siyang ICDIS mo plus your AIS. When restricted visibility is encounter or expected, the first responsibility of the officer of the watch is to comply with the relevant rules of the applicable regulation for preventing collision at sea. So ano imuon mo kung mag-restricted visibility? So may ara kada fog signal. So kinahanglan proceeding ka sa safe speed. So anong safe speed? So dira sa rules sa call reg, no, ano ang safe speed? Rule ano na siya? Rule 6. So having the engines ready for immediate maneuvers. At any time pwede ka maneuver sa ang imo engine. So you should first inform the master. Once nga restricted visibility, tawagada yung kapitan, inform, sir, foggy weather, sir. Ang ulan okay lang. But then restricted man kung mag-heavy ang ulan, no? So inform the master. Then post a proper lookout. So once, no, so mostly sa international voyage, pag daytime ang imo AB dito kabra sa kubyerta. But then pag restricted visibility, tawagada yun imo AB saka sa bridge. Post a proper lookout. And helmsman. So kung kinahanglan pagid siya luwas sa lookout AB mo, ginpa-lookout mo, kung kinahanglan mo pagid siya magtimon, patimonon mo, then post another lookout. Tawag pagid OS mo para mag-aid sa lookout kun AB gid. But then in most cases sa practice namon AB lang pwede na. Kaya may radar ka man na mo, makita mo man ang target, no. But then depende sa sitwasyon sang heavy weather or some restricted visibility. So revert to hand steering, then change your system from automatic or automatic pilot, no, then you change to hand steering. So ano na to na activity? Exercise number 2. Ang number 1 start sang testing sang steering. Ang number 2 is the from manual to autopilot and autopilot to manual steering. Exhibit navigational light. So ano exhibit navigational light? So kung bagaod to, exhibit mo ang navigational light. But then, no, sa naambal ko sa laboratory naton, ang amon na practice from departure to arrival, ang navigational light naka-on. Wala na namon off during daytime. Nga wala gina off during daytime. Kay ang rules, ano nang rules? Tatlo na damong sunset to sunrise. Ang display lang. So may isa pa ginada, basta wala ka hamper ang gina-display mo nga light sa navigation, no problem. Nasa rules na. So, ang navigation na light mo, hindi gid mag-hamper sa navigation, kundi makabulik sa navigation. So, maskin daytime, pwede mo nang display. Kay kung golfin ng foggy, hindi mo naknanglan on siya, kay nakauna. So, that is the advantage. Through my experience, ang disadvantage kung gina-off mo ang navigation na light during sunrise, kay I experience, chief mate kinbuslan ko sa MB Nayak Princess sa kaya ko. Di Cherokee Princess. Captain Lee to akong kapitan. Pagka bulos ko kay chief mate alas 4, siyempre wala man nagalaom nga mo kay sa experience mo sa ibang barko, sa ibang kumpanya, sige lang siga. Di kay medyo may pagka may mga gasunod may PMA ito siya. Gin-off niya ang light siguro sa time niya. Or sino may wala ko kabalo basta naka-off ang light. Ang navigation light kay pagbulos ko sa alas 4,
nagpadulom mga alas 8 saka as kapitan hambal ka akong AB gulpin niya na notice, sir, wala tayong navigational light. Hambal ko sa iya kay mangod judge kapitan para nga hindi kang bulyaso, pasimplehi kung ko pasigaha. So ginon niya. Then I wonder, tingala ko ang barko nga ginasugalaw ko, pirmi ako close quarter. So umuto gali ang sitwasyon, wala ako sa ang navigational light. So hindi kanila makita ang suga mo, only ma-detect ka sa radar, ma-detect kanila sa radar. So that is how important ang navigational light, no? So every time na magbulos ako kay chief mate at that time, wala kada sulod ko sa bridge gina testing ko ang navigational light. Kay may ara na diya testing mo. Once ma-test mo, mag-alarm lang na siya. So okay. So operation of the use of radar. But then ang radar nakagamit naka-on naman ni pirmi halos. In most cases, gina-off lang namon ang radar pawayan during long navigation sa open ocean kag wala masyado sa traffic. So para makapahuway man makuan man maka-minimize ka man sa exposure sa mga magnetron. So as depende sa advice sa master kung safe man lang. So once amo ni halimbawa in the open ocean gulpinag restricted ang visibility, amo i-operate mo ang radar. Okay? So it is important, that the officer of the watch should know the handling characteristics of the ship. So balaan mo ang characteristics ng ship. Later tun-an nato ni ang ship handling base ako patudloon sa ship maneuvering, including its stopping distance, and should appreciate the other ships maybe have different handling characteristics. So hindi tanan nga barko parehas ang handling characteristic niya nga. May ara left-handed ang iya nga turning sang iya propeller, may right-handed. So ang movement sa barko iba sa right-handed, iba sa left-handed. May ara nga twin engine, duha iya nga sa kwan nga propeller. So amo na nga may kinalain ang pag-handle mo ang barko. So once magsaka ka sa barko, when you go on board, official ka na, always know the characteristics ang maneuvering characteristic of your vessel. So vessel traffic service, BTS are the shoreside system, which range from the provision of the simple information managed to ships such as the position of other traffic or meteorology hazard. Warning to extensive management of the traffic within a port or waterway. So generally, ships entering a BTS report to the authorities. So ano ng authorities? O sila na mismo BTS report kasi ila. Usually by radio and by the truck. Maybe truck by the BTS to control the BTS control center. So sa Singapore, once nagsalod ka sa Singapore dito lang sa Horsburgh Lighthouse or sa Piak, pag abot mo halin sa Malacca, pag sulod mo report ka na. So mo-monitor ka na pag sulod mo sang area. So kung ikaw ang second officer, butangan mo na ang line kada reporting system. Kay may ara na kada line nga nagsulod ka na sa amo ng BTS. Sulod ka na sa amo ng BTS, sa reporting system. So may inform ka na nga entering ka na sa amo nga zone, then magwa ka na, masunod ka na sa amo nga zone, magwa ka sa amo nga zone until nga makasulod surpass mo na ang tanan nga reporting system. Kay once nga naka-report ka na ginamonitor ka sa amo ng area. Ano ang purpose? Amo to bla siling ko nga safety at na protection of the marine environment. So within that area ginamonitor ka mo sa amo ng BTS. So makita na nila kung delikado ka sa isa ka barko. Mahambal na sila. Okay, vessel so and so amo ni mo dala nga course. Kay may ga-cross sa imong barko nga amo ni. Safe ang imong barko once you comply the reporting. Ship must keep watch on a specific frequency for navigational or other warnings.
At the same time, they may be contacted directly by the BTS operator if there is a risk or of an incident or in areas with the traffic flow is regulated to be advised when to proceed. Okay? So, klaro, no? Gina-monitor, gid ka mo. So, dira ang safety sa navigation because you are monitored by the BTS sa congested water. So, SOLAS Chapter 5. Anong SOLAS Chapter 5? Safety of navigation. Anong 5? Okay. States that the government may establish BTS when, in their opinion, the volume of traffic or the degree of risk justifies such service. So, what are the knowledge of the navigational techniques in restricted visibility? Okay. So, knowledge, use of reporting following the general principle of shift reporting system with BTS procedure. Show how to report the vessel through traffic service. So, may guidelines man na kung sa navigation makakuha na ka mo nav 7, wala pa, no? So, dira, may mga libro na nga gina-follow kung paano mag-follow sang reporting system. May guidelines na sa may libro na nga ginabasihan, no? Kuan na siya. Kung sa blue na iya nga kuan color. Radio na regarding sa reporting system. Kapare mo sa meteo nyo sa meteo nyo nga may reporting system, may man to, amo man na libro basihan, may guidelines diran. So, ships to which a mandatory ship reporting system applies should report to the shore-based authority without delay when entering and necessary. So, sa GMDSS gali nga naglibro, may ara na siya. May several nga books sa GMDSS, kuhaon mo lang na kung ano nga klase na ang nga ano siya, kuhaon mo din open sa amo ng area kung ano ang guidelines how to report in entering the BTS. So, a ship may be required to provide additional reports or information to update or modify an earlier report. Okay, no? So, amo lang na, no, ka-safety ang barko kung naka-comply ka sa BTS. So, that is one technique na maskin restricted visibility, ma-monitor ka gyapon sa BTS. Luwas nga ikaw ka may proper lookout ka, nag-provide ka sang imo nag-comply ka, no, sa guidelines as per SOLAS, safe ka gid yakon if you are in the control of the BTS. So that is one of the technique in restricted visibility. Okay, so just answer, no, lesson 8.2 kay napadala ko na to, modify ko na to. Kaya ang una ko nga ginpadala medyo hindi mabuksan. It is because ano ang rason? Kung ka problema kamo sa signal nyo, mas problemado kami sa eskwelahan sa signal. Kaugtas, ayan gusto kong nagbakal ako sa kape. Kaya kung wala signal, tindag lang ako mainom kape. Na dyan ko lang ginapopok sa kape ang wala signal. So, ayan, no? Try yourself. So, ginliwat ko do pag abot ko sa balay. Kaya mas kong dire ang signal sa akong may LAN man ko. Ako lang gagamit sang LAN. So, ginsend ko to sa inyo. Then, do not wonder kung kapadala ako ipadala ko naman ninyo nga BOE along this way, today or with before Monday. Padala ko lang inyo naman nga BOE from exercise 8 to 11, no? Kaya napadala ko na to last time ang 1 to 7. I-package ko na. Ramat mata nyo lang, no? Hindi lang pagpilita nga kung kapoy nagkikidamo mo subject nga ginasabtan. So, ano lang, gradually lang. Kaya hindi lang papabayi nga magbulto, kaya kung magbulto budlay na damo no bra, no? So, I will send, no, your BOA from 8 to 11. Kaya naka-exercise naman kita. So, ang 3-3 kag ang 3-4 almost tapos na namon until 10. Ang 3-1 kag 3-2 lang until 8 kami. So, try yourself, no? Once na padala ko ang
book of exercise, sabti lang nyo to. May points wala to sala, wala wrong answer as long as maka-reason out ka to. Kaya instead sang BUE tani nga yes lang nyo kung na-comply nyo. So to kay mangod nga wala man kita face to face. So para may learning ka mo, medyo maginimo ko to nga question ang statement nga have you done amo ni yes. So paano mo ginhimo amo nang ang akon to nga gin-divert ko. At least maskin wala ka mo kita ka face to face, maka-reason out ka mo. So madali nyo inyo para that is for your own advantage. Kabalo ka mo mag-comply sa instructions during the exercises. Okay? So thank you very much, no? So just answer your BOE when I will send them within this end of the week, no? Basi karon sa gabi padala ko or before Monday basta or next week, basta ipadala ko ta i-gradually nyo na answer. Then I will send, no, your exam kung makarap, kung may time ako karon i-send ko ang inyong long quiz or Monday, kahit isa Monday may may training ako sa EFA. So sa 3-4 siguro ayan padala ko lang ang inyong quiz. So early ko padala, no problem, i-open ko. But then, I will try, no, kung may disiplina ka mo sa kugalingon nyo, do not open it on Monday morning, 8 o'clock. I will send your long quiz in advance, but do not open. Once ka na-open nyo, maskin perfect pa ka mo, buinan ko score nyo. Ipadala ko lang na for the sake nga, gina-take advantage ko ang good signal. Do not open it on Monday, 8 o'clock in the morning. I-send ko in advance inyo long quiz. But do not open. 3-4 is 8 o'clock to 12 o'clock until dili lang ang schedule. Then 3-1 na sa hapon. But then, anyway, no? Okay, ada ang schedule. So, 3-4, okay, until 12. Then 3-3, 1 to 2. 1 to 3. 3-1 is 3 to 5. But then you can answer it at 8 o'clock in the morning. All, tanan, including 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, and the may special nga, BSMT 2-3. You can answer it at 8 o'clock as long libre ka mo sa ibang yung subject. But then do not open ko lang na, hindi ko na pa-close. Anyway, that is long quiz, no? Kahit hindi man ka muna kakwan, you will just submit once. So kung na-open mo na, nag-start ka na kung hindi mong tapos, so sorry lang kay kung madula signal, wala ka na chance sa magliwat. So that's why nga, once nga nag-start ka na, sige ha, tapusa. Hindi na magulat ang answer to piyak pamangkutuno pa. So your long quiz will be 50 items, no? I will send it in advance. But then amo lang na advance advice ko, do not open. Makita ko mangya ko na kung ano oras ka nag-start. May time na. So do not attempt to open before 8 o'clock in the morning sa Lunes, no? Sa 11. So you will just start 8 o'clock in the morning at January 11. So try to answer your long quiz, no? I will send it in advance because kay kung dito sa eskwelahan mabudlay amo to. That's why nga ang inyo nga 8.2 nga kuan nga activity hindi nyo mo-open because nga kasang send ko dito sa eskwelahan ang signal broken. That's why nga hindi ka maka-open. Okay? So thank you very much sa BSMT, no? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, including BSMT 2-3, no? Sa inyong quiz. Good luck, guys.